Good evening, good evening, good evening, good evening, my dear Chintos. So, good evening, everyone. Vanakkam, 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 my dear Chintos. I welcome you all for yet another cracking session. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது part 1 of the hyperbola. சரியா? So, easy chapter. Okay, wow. One of the easiest chapter. Hyperbola, I mean, ellipse மாதிரி தான் hyperbola இருக்கும்டா. Ellipse தெரிஞ்சா hyperbola will be like cake walk. ஓகேவா, ஈஸியா ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியா கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும்டா இந்த சாப்டர். எலிப்ஸ் கிட்ட கம்பேர் பண்ண ஹைப்பர்போலா will be கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஓகே, ஒரு 40 minutes எக்ஸ்ட்ரா லெக்சர் will be there. சரியா, பட் வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் this chapter within 3 parts. Part 1, Part 2, Part 3. ஓகேவா, சேம் லைக் we did in the last class. We will have few PYQs of 2026 in the end of the session as well. Okay, but not today da. So in part 3, at the end of the session, last 1 hour we'll try to have a discussion on 2026 PYQs. Let us understand what kind of questions they have been asking in recent years. Okay va, சரியா? So இன்னைக்கு we'll try to learn the concepts. Okay va, same everything ditto same, parabola, ellipse, hyperbola, full conics. Okay va, majority of the sub concepts will be same. சரியா? Hope you all excited for this. Okay va, so என்னோட வாய்ஸ் கேட்குதாடா, ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியரா இருக்கா? ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கடா ஒன்ஸ். லெட் மீ செக் த சவுண்ட் ஒன்ஸ். ஐ திங்க் சவுண்ட் ஷுட் பி எஸ், சீம்ஸ் டு பி ஃபைன். ஓகே, எஸ். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் டு தட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிச் ஒன் ஸ்மால் திங்டா. நம்மளோட வேதாந்து JEE வாத்தி சேனல்ல ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குடா. அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா JEE அன்ஃபில்டர்டு ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு என்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ப்ளீஸ் கிளிக் ஆன் திஸ் லிங்க் given in the description of this video da. So if you click that link, straight away it will take you guys to this platform. Patiya, see, so this is how it looks like da. Sir, idukku I mean in the page la buy now click panna automatically it will take you to direct dashboard where you will be finding all the options. Sariya, so see, this unfiltered crash course is for absolute free of cost. So we are charging 0 rupees for this. Okay ba, so buy panni, please explore this crash course. This will be very useful for you in the time la. Indha mari crash course definitely romba useful ayiruda, and you see the questions we solve in the class, the concept we give to you guys, mains and advanced level. Okay, adukku keela kandipa irukadu, NCERT level kandipa irukadu. It will be more than means until advanced level. Okay va, whatever is for JEE mains and advanced ki enna thevayo that is what we are going to deliver in this crash course. சரியா? So yes, and one more thing, I think MVSAT link they have not given da. Okay, so இதுக்கு கீழ I mean last class lecture video கீழ description ல MVSAT மெகா வேதாந்து ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட்க்கு லிங்க் இருக்குடா. அதையும் fill பண்ணி enroll பண்ணுங்கடா. So that will be very useful for you as well. Okay, yes, now without any delay let's get into the show. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஹைப்பர்போலா. So before that let me read your chart. ஒரே ஒரு நிமிஷம். So I want to read the chart. Okay, what you people are, how many of you are attending? Let me see. Okay, wow. So good evening Suryaji, good evening Madhusudanji, good evening everyone, good evening Kishore, good evening. Okay, yes. So ஆரம்பிக்கலாமா Chinto? Yes sir. சார், இது JEE unfiltered crash course-க்கு கண்டிப்பா நீங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும்டா. That is very important. Please do subscribe the channel. And yes, let's begin the show now. Okay guys, same thing da, inga paru same definition. So conic section la, so this is the cone da, tilted cone. So hyperbola is part of the cone da. See, circle, ellipse, parabola mudinchida. Now we are discussing last part of the cone, adenna hyperbola. Okay va, so the hyperbola detail a pathina paru, this will be, see, how do we get basically geometrically how the shape looks like. Okay va, if you take the tilted cone da, in the cone la
இப்போ லாஸ்ட் இங்க பாரு ஒரு இந்த tilted கோல இந்த part cut பண்ணா what will happen? So you will be getting one shape, right? So that shape is what basically hyperbola shape. Sir அது எப்படி இருக்கும்? I'll show it to you. Okay வா? Sir now first before getting into that let me draw basic figure of hyperbola and what is the definition of hyperbola? பாரு sir definition of any conic இந்த கோனிக்ல நம்ம பார்க்க போறது hyperbola. So I will be talking about hyperbola. என்ன கோனிக்னா hyperbola. Sir, locus of the point which is moving in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point called focus and a fixed line called directrix is always constant. Same bra. சரியா? Sir இப்போ நீங்க பாரு. Okay. This is how the hyperbola looks like. Okay வா? This is how the hyperbola looks like da. Sir IIT படித்த டைரக்டா ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் போக முடியும் 100% போக முடியும். Okay வா? So you don't have to worry about it. You can still go for it. Rocket science வேணுமா rocket science க்கு போலாம் எங்க வேணாலும் அங்க போலாம் no problem. But படி இப்போ படி சரியா? Yes or no? Sir if I'm talking about a point called P here, there is a point called P and the point P oda locus we are finding da. And the point oda name என்ன h,k. சரியா? In the point oda locus, see in the point oda distance basically what? In the point oda distance from a fixed point and a fixed line. Sir இப்போ இந்த fixed line na இது இந்த fixed line இதான் ஒரு fixed line சரியா? இது fixed line இது ஒரு fixed line guys. Same ellipse மாதிரி தான் we will be having two focus and two directrices da சரியா? Okay, yes, this is S dash, this is S, this is M, this is M dash. சரியா? Yes or no? Now in the point or the distance from the fixed point, this is fixed point. What do you call this? Focus. What do you call this? This is focus basically. What do you call this? Fixed point? Focus. Arey Chintu, focus ra Chintu, you all have to focus here. Focus. Yes sir. This is M. And in the point or the distance from S, in the point or the distance from M. Purida, this will be perpendicular here. And the ratio of the distances. Okay, but the ratio of the distances. PS by PM is equal to E. What is E sir here? E means eccentricity da. E na basically E means eccentricity. E means what? Eccentricity. Sir, இந்த ஹைப்பர்போலாவோட டயக்ராம் இப்படி இருக்கும் சார். இந்த ஹைப்பர்போலாவோட எசென்ட்ரிசிட்டி எப்படி இருக்கும்னா that will be greater than 1 டா. Eccentricity of the hyperbola எப்படி இருக்கும்டா? ஹைப்பர்போலாவோட eccentricity will be greater than 1 actually. ஓகேவா? பாரபோலாவோட eccentricity 1, சர்க்கிளோட eccentricity 0, ellipseோட eccentricity 0 க்கு 1 க்கு நடுவுல இருக்கும் which means less than 1. Hyperbolaவோட eccentricity will be definitely more than 1. Cool? Yes sir. Sir, eccentricity na basically the ratio of the distances PS distance and PM distance. And the distances oda ratios edutha namalukku E vandrum. E na eccentricity and the eccentricity value more than 1 irukum. Yarukku? Hyperbola ku. Hyperbola oda diagram will be like this. Okay, idu fixed point, idu fixed line. Fixed line eppovume directrix. Sir idana sir center of the hyperbola. Sariya? Sir idu class 11 ka? Yes, class 11th ku class 12th ku both. 11th and 12th both can watch. Okay va? Yes or no ra Chintu, x axis y axis. Right. Yes sir. So basic sir, basic point. Guys listen to the class. This is one question of basic question. இப்போ சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு பாரு, here in the point length in the distance என்னடா, இந்த point length in the line ஓட distance perpendicular distance. இங்க பாரு sir, find the equation of the hyperbola whose directrix is this. Hyperbola ஓட directrix இதுடா. ஹைப்பர்போலாவோட டைரக்ட்ரிஸ் என்ன? ஒரு லைன். அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா? இது. ஃபோக்கஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா? 1,2. வெரி குட். தென் எசென்ட்ரிசிட்டி இஸ் √3 டா. அப்போ நீங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்டா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர்போலா நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சார் வெரி குட் சார். சார் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர்போலா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டயக்ராம் டிரா பண்ணப்ப. ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் டிரா பண்ணா போதும் பாரு. இதோட டயக்ராமா? ஓகேவா? இது ஹைப்பர்போலா டயக்ராம். இது y ஆக்சிஸ், இது m. ஓகேவா? இது ஒரு பாயிண்டா. என்ன பாயிண்டா Chintu? ஃபோக்கஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க Chintu? 1,2 ரா Chintu. இது m ரா Chintu. What is this m?
2x plus y minus 1 is equal to 0 ராச் into இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் டைரக்ட்ரிஸோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரியாதுடா. ஹைப்பர்போலா என்ன பேசிக்கலி the locus of the point which moves in a plane such a way that the ratio of the distances of the point from the fixed point and the fixed line will be is equal to constant, and the constant என்ன e greater than 1 இருந்தா ஹைப்பர்போலா. இது தெரியும், இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல பாத்தியாச்சு. எஸ் ஆர் நோ, எஸ் ஆர் நோ, நிஜமா சொல்லு. எஸ் சார். இப்போ பாரு இங்க பார்ராச் இன்டு எஸ் சார். சார் பாயிண்ட் பி டு எம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன சார்? பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். எம்மோட பாயிண்ட் அவன் எம் லைன் கொடுத்துருக்காங்கடா. பி பாயிண்ட் வி நோ, h comma k took. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன? ps. சார் we know that ps by pm is equal to eccentricity. Yes or no da? Sir, can I say now ps is equal to eccentricity into pm? 100% yes. Eccentricity oda value enna kuduthirukanga sir? √3. √3 என்ன சார்? 1.732. ஓகேவா? and √3 value inga podu. So ps means what? The point p ku s ku distance. Va anna va. Listen the class. ps means what da? h minus 1 whole square plus k minus 2 whole square. Idu ps is equal to eccentricity value √3 கொடுத்திருக்காங்க டா. ஓகேவா சார்? இப்போ pm எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, பாயிண்ட் p ல இருந்து லைனோட டிஸ்டன்ஸ் என்னடா? perpendicular distance ஃபார்முலா என்ன சார்? இந்த பாயிண்ட் இந்த லைன்ல போட்டா perpendicular distance வரும். So 2 into h plus k minus 1 divided by square root of 2 square is 4 plus 1 square is 1. Cool. Are you getting the point or not? 100% yes sir. Now இது simplify பண்ணா நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துடா. ஸ்கொயரிங் on both side பண்ணிக்கலாமா? எங்க வேணாலும் அது பண்ணிக்கலாம் சார். என்ன சார் இதுல என்ன சார் இருக்கு? ஸ்கொயரிங் on both side பண்ணா என்ன வரும்? h minus 1 whole square plus k minus 2 whole square is equal to what? k minus 2 whole square என்னடா இது? 3/5 into 2h plus k minus 1 whole square. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? இல்லையா? குட் ஈவினிங் ரா. சார் நல்லா இருக்கு till this. after the simplify பண்ணா நமக்கு ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வந்துடும்டா. அந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இஸ் வாட்? ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன். கூல். எஸ் சார். சார் இப்போ இது சால்வ் பண்ண நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இருக்கு. ஃபைன். யூ ஆர் சேயிங் திஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி a plus b plus c whole square போடலாமா? எஸ். லுக் சார், 5 times of a minus b whole square, a square plus b square minus 2h. இது என்னடா? a square plus b square minus 4k. Very good sir. இது என்னடா? a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square minus plus 2ab. 2ab means what? 4hk. 2ab 2bc 2ab 2bc 2ca. 2ca means what? 4h. Are you getting the point? a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc 2ca. ஓகே கூல். சார் இப்போ என்ன பண்ணணும்? சிம்பிள் லாஜிக் பாரு. இங்க 12h ஸ்கொயர், இங்க 5h ஸ்கொயர், ஸோ 7h ஸ்கொயர். கரெக்ட் ஆர் நாட்? 7h ஸ்கொயர். சார் இங்க 3k ஸ்கொயர், இங்க வந்து 5k ஸ்கொயர். இந்த 5k ஸ்கொயர் அந்த சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணா minus 2k ஸ்கொயர் வந்துடும். வா அண்ணா வா. சார் இங்க பாரு hk இருக்குடா. இங்க hk இருக்கு, ஒரே ஒரு hk இருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் வாட்? பேசிக்கலி 3 4 12 hk. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சோட டேர்ம் -10 இங்க, அண்ட் ஹெச்சோட டேர்ம் என்ன? -12 என்ன? -12. ஸோ -2h. வா அண்ணா வா. கேவோட டேர்ம் என்ன? கே கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? 3 into -6, 3 into -2 -6k, -6k and 5 4 20, -6k plus so 14k is equal constant இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் என்னடா இருக்கு? 5 4 plus 1 5 5 5 25, 25 plus 3 -22 is equal 0. புரியுதா? I'm just simplifying da. Simplify பண்ணி I'm just shifting everything one time. I mean one side. Sir, we are finding the locus na. Locus find out பண்றப்போ சுரேஷ் சார் ஒரு லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொன்னாரு? h will be replaced with x da, k will be replaced with y. அப்படி ரிப்ளேஸ் பண்ணா என்ன வந்துரும் பாரு?
7x square minus 2y square. Are Chintu? Yes sir. Everyone, are you all listening? This is what நம்மளுக்கு ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன். சார் ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் இது வந்துருச்சு சார். இது ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் நல்லா இருக்கு சார். கிளாஸ் 11th மேத் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன் சொல்யூஷன்ஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வாட் டு டூ. சாய் குஹாந்த் அப்படிதான் இருக்கும்டா. ஏன் குட்டி குட்டி ஆன்சர்ஸ் வேணுமா? சின்ன சின்ன கொஸ்டின் மட்டுக்கு சால்வ் பண்ணா ஆன்சர் ஜெய் வந்துடுமா? ஜெய் வராதா தம்பி. ஜெய் வரத்துக்கு பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸு, லென்த்தி கொஸ்டின்ஸு, ஓகே, சின்ன கொஸ்டின்ஸு, மீடியம் லெவல் கொஸ்டின்ஸு, ஆல் மிக்ஸ்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ரேங்க் வந்துடும்டா. எப்போவுமே எனக்கு ஈஸி கொஸ்டின் தான் வேணும்னா வராது. இது என்ன, இது எல்கேஜி எக்ஸாமா யூகேஜி எக்ஸாமா சொல்லு? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸாமா? அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கணுமா சொல்லு? டேய், ஜேஇனா ஒரு ஜேஇக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்டா. அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு அந்த ஜேஇக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். அந்த ஜேஇனா பேப்பர் அப்படி தான் இருக்கணும். ஜேஇனா ஒரு ஈஸி பேப்பர் இருந்தால், ஆமாம் உங்களுக்கு ஈஸி தான், எல்லாருக்கும் ஈஸி தானே. பேப்பர் ஈஸி லெவலில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்கடா ப்ளீஸ். டூ புட் அன் எஃபர்ட். நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டால் தான் சான்ஸ் இருக்கும் என்ஐடிஸ் அண்ட் ஐடிஸில் சீட் வாங்கிக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெடி டு புட் அன் எஃபர்ட்டா கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆயிடும். கண்டிப்பாக இந்த டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும், எஃபர்ட் வேஸ்ட் ஆயிடும், எவ்ரி திங் வில் கோ ராங். இன் த எண்ட் எவ்ரி திங் வில் கோ ராங். ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் சேஞ்சிங் யுவர் மைண்ட் செட். சார் சொல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா அப்படி தான் இருக்கும். நான் சொல்கிறது என்ன, அப்படி தான் இருக்கும்டா. ஹி டிலீட்டட் த மெசேஜ். ஹைப்பர்போலாவில் இம்பார்ட்டன்ட் PYQs சரவணன் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். வெயிட். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ஃபினிஷ் ஹைப்பர்போலா. அதுக்கப்புறம் we will do all latest PYQs. சரியாரா தம்பி? நான் முன்னாடி தான் சொல்கிறேடா, கொஷன்ஸு ஈஸியாக இருக்காது. ஆல் கொஷன்ஸ் cannot be easy. It will be very easy if you know the concept. I can assure you that. கான்செப்ட் தெரியலன்னா எனக்கு வேணாம் சார். கொஷன்ஸோட சொல்யூஷன் பார்த்து எனக்கு புரியணும். என்னடா இது 7th மேத்தமெட்டிக்ஸ் 8th மேத்தமெட்டிக்ஸா? No, this is not foundation mathematics. Please realize this. Change your mindset da. ஓகேவா? மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, ஓகே, நோ மேட்டர் வாட், I'm ready to take the challenge. I'm up for the challenge. இந்த மைண்ட் செட் இருந்தால் கண்டிப்பாக you can crack. Chintu, except mid or difficult. I'm not saying that every question will be difficult again. நான் சொல்றது என்னன்னா, JEE itself very difficult. ஓகேவா? எனக்கு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. There will be lot of easy questions in JEE exam also. பட் உனக்கு தெரியணும். ஓகேவா? கொஸ்டின் பார்த்த உடனே ஓகே இது ஈஸியா, மீடியம் லெவலா, டிஃபிகல்ட்டா தெரியணும். அது எப்படி தெரியும்? நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதானே தெரியும். எப்போவுமே சின்ன கொஸ்டின் பார்த்து எப்படிடா? சின்ன கொஸ்டின் பார்த்தா எனக்கு ஈஸி கொஸ்டின் தான் இருக்கணும். ஓகேவா? எனக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கணும்னா இருக்காது. நீங்கள் லெவல் நீங்கள் இப்போ 11th and 12th ஸ்டாண்டர்டில், ஓகேவா, யூ ஹாவ் பின் ப்ரமோட்டட். ஓகே, நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரமோட் பண்ணியாச்சுங்க 10th-லேருந்து 11th-க்கு. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இல்லையா? இப்போ 10th மாதிரி தான் வேணும், போய் 10th-ல உட்காரணும். இப்போ how many times will you study 10th standard? Tell me. So please change the mindset. Mindset shouldn't be like this. புரிஞ்சுக்கோங்கடா ப்ளீஸ். ஓகே, எஸ் சார், வெரி குட் சார். திஸ் இஸ் த ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷன். வெரி குட். நவ் நம்மளுக்கு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எனி செகண்ட் டிகிரி கர்வ். ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எனி செகண்ட் டிகிரி கர்வ். சுரேஷ் சார் ஒரு ஷார்ட்கட் சொன்னார். என்ன ஷார்ட்கட் பாரு? இன் ஆல் த கோனிக்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வாஸ். ரைட், திஸ் வாஸ் த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். ஆல் த சாப்டர்ஸ், பேரபோலா பார்த்தாலோ, சர்க்கிள் பார்த்தாலோ, எலிப்ஸ் பார்த்தாலோ, அண்ட் நவ் ஹைப்பர்போலா பார்த்தாலோ சேம் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் டா. சார் மீடியம் ஆர் டிஃபிகல்ட் ஷிஃப்ட் இஸ் குட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எஸ், அதான் நான் சொல்கிறேன். ஈஸி ஷிஃப்ட் இருக்கக்கூடாது. ஈஸி ஷிஃப்ட் இருந்தால் ரொம்ப மோசமாயிரும். கட் ஆஃப் ரொம்ப பயங்கரமாக போயிடும். ஓகேவா சார்? இப்போ இது செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் தான். இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனில் ஹைப்பர்போலாஸ், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனு அது ஹைப்பர்போலா சொல்கிறதுக்கு கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும் பாரு? h² should be greater than AB டா. கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும்? h² should be greater than AB. வா அண்ணா வா. ஓ என்னடா இது தம்பி, நீங்கள் மேலே போட தம்பி. இங்கே பாரு. Hello. Yes, sir. And eccentricity will be greater than 1, sir. Pari. Hyperbola greater than AB. h² should be greater than AB. Eccentricity is greater than 1. Da. Simple logic. Ellipse enna irundichu da? Ellipse ku enna irundichu pari? Ellipse oda equation, ellipse ku h² should be less than AB. E vandu less than 1. Parabola ku is h² is equal to AB.
E will be equal to 1. For circle Canada, H is equal to 0 and A will be equal to B. A will be equal to what? B. This small a will be equal to small b, which means coefficient of x square and y square should be equal to small a is equal to small b. Sir, pair of straight line condition in sir, in the determinant should be equal to 0 da. In the determinant go shortcut. What or Suresh sir or shortcut teach பண்ணிட்டாரா? என்ன shortcut? All honest girls having breakfast going for college. In the determinant equal to 0 இருக்கணும். What is a here in the a? Coefficient of a is what? I mean coefficient of x square வந்து a da. H na enna basically? H na enna? இப்போ 2h is basically coefficient of xy. இதில் half. 2h ல half வந்து h. Okay, y square coefficient enna b. X coefficient enna 2g. Y coefficient enna 2f. Constant is c. Okay வா? Yes or no? Yes or no? Yes, yes. இந்த determinant equal to 0 ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஓகேவா எடுத்துட்டு இந்த டிட்டர்மினன்ட்ல போட்டா நமக்கு 0 வந்துருச்சுன்னா ஆன்சர் pair of straight line. This will represent pair of straight line. In case h value 0, coefficient of x square y square equal ஆயிருந்தா அது சர்க்கிள். ஓகேவா h square equal to ab னா parabola, greater than less than ab னா ellipse, greater than ab னா hyperbola. So நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நம்மளோட டார்கெட் என்ன இது hyperbola we are talking about. சரியா? Very good sir. சார் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா எப்படி இருக்கும் சார்? ஸ்டாண்டர்ட் சார் பாராபோலாக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சு, ஹைப்பர்போலாக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் இல்லையா? பாராபோலா மாதிரி எலிப்ஸ் மாதிரி சர்க்கிள் மாதிரி பாராபோலாக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கும். அது என்ன சார்? சார் இப்போ எலிப்ஸ்ல வி ஸ்டடி 2 டைப் ஆஃப் எலிப்சஸ், ஹாரிஜான்டல் எலிப்ஸ் அண்ட் வெர்டிகல் எலிப்ஸ் டா. என்னடா ஹாரிஜான்டல் எலிப்ஸ் அண்ட் வெர்டிகல் எலிப்ஸ்? Same logic la hyperbola we will be talking about 2 hyperbolas. Hyperbola we will be talking about 2 hyperbolas. One is normal hyperbola, another one is conjugate hyperbola. Sir, normal hyperbola ku conjugate hyperbola ku enna sir difference na paru. First, standard equation of hyperbola eppadi irukum sir? So ellipse ku nadula plus irundichida, hyperbola ku nadula minus varum. Simple. Ellipse ku nadula plus irundichu, hyperbola ku nadula minus vandrum. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Standard equation of hyperbola. What bola? Hyperbola. Kya bola? Hyperbola. Chintu. Yes sir. Sir, now this hyperbola da. This hyperbola. Now I'll do one thing. Next concept pathina tracing hyperbola. Tracing of hyperbola means we will see how the diagram looks like, how the 𝒉𝒐 of hyperbola looks like. சரியா? Okay sir, this is y axis, இது x axis. Okay sir, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா பாரு, this is the hyperbola. This is hyperbola. Yes or no? Sir, very good. This is the directrix. This is the directrix. நம்மளுக்கு ரெண்டு directrix வந்துண்டா. Directrices plural form of the directrix என்னடா? Plural form of the directrix என்னடா இது? Plural form of the directrix என்ன? Directrices. நம்மளுக்கு ரெண்டு directrices இருக்கும்டா. இது 0 center 0, 0. What is this? Vertex. What is this? Vertex. இதனடா x is equal to minus a by e. இது center. x is equal to a by e. இதனா m. இதனா m dash. M dash both are same. M means what are directrix? M dash also directrix only. Okay va? Sir, hyperbola la directrix will be here. Ellipse la right hand side and left hand side irundichida, but hyperbola ku pathina namakku nadula vandrum. Sir, enakku or doubt sir. Sir, idu or parabola idu or parabola rendu different parabolas are. Are not really. Rendu different parabolas kadiyadra. These in the wing, okay, in the wing combinedly they are representing one particular curve. அந்த கர்வ் நேம் என்ன? ஹைப்பர்போலா. கூல்? எஸ் சார். சார் இப்போ இந்த விங்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும்டா, அவரோட நேம் என்ன? 𝑎𝐸, ஓகேவா? 𝑎𝐸. இந்த விங்லயும் இன்னொரு ஃபோக்கஸ்டா, அவரோட நேம் என்ன? -𝑎𝐸, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆன் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். வா அண்ணா வா. எஸ் ஆர் நோ? சார் சூப்பரா இருந்துச்சு சார், சூப்பரா இருந்துச்சு. சோ ஃபார் எவ்ரிதிங் வெல் அண்ட் குட்.
சார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சார் vertex, what do you call this vertex, இது v basically what da minus a comma 0 sorry plus a comma 0 இது என்னடா plus a comma 0 இது okay this is minus a comma 0 இது minus a comma 0. Are you all getting the point or not? Tell me. S dash with S is directrices. Okay. And sir, இப்போ focus எந்த axis மேல இருக்குடா? Focus வந்து x axis மேல இருக்கு. So இந்த x axis வந்து we call it as major axis ன்னு சொல்லக்கூடாதுடா. ellipseல வந்து major axis minor axis இருந்துச்சு. But hyperbola என்னன்னா transverse and conjugate axis. We get what? Transverse axis and your name in the conjugate axis. Your name in the conjugate axis. I think we should okay va your name in the conjugate axis. Conjugate axis. Y axis is conjugate, x axis is transverse. Okay va you can say that journal terminal, you can call what do you call the okay va terminology of hyperbola, you can say that terminology of hyperbola. If I trace the hyperbola we get few technical terms. Okay va terminology, conjugate, transverse, the focus. What is this? The basically focus. This is not focus. This is focus. What do you call this? What do you call this? Your name and a directrix. Directrix. Are you getting the point or not? 100% yes sir. Sir, if everything is fine, but what is latest rectum? Latest rectum is this. This is latest rectum. Is that sir? Latest rectum. Sir, என்ன சார் ஃபோக்கஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் டைரக்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கு, எலிப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு, அப்படிதான் இருக்குமா? 100% yes. Focus AE, 0, S dash is also minus AE, 0, directrix is what? Minus A by E and plus A by E. Okay va same like we did over there. புரியுதா இல்லையாடா? Yes or no? Yes or no da babu? Yes or no? Yes sir. Cool. This is AE da. AE, 0 is the latest rectum. Cool. Now guys, there will be one circle called auxiliary circle. Very important for properties ra thambi. There will be one circle called auxiliary circle. In the circle oda equation eppadi irukuna pari. Sir, in the circle oda center enna sir? We call this circle as what basically? In the circle oda name vandu auxiliary circle. Auxiliary circle. In the auxiliary circle oda equation enna pathina x square plus y square is equal to a square. Eppadi sir? Center of the circle 0, 0 da. Radius of the circle in the length enna da? In the length enna a. Radius is a, center is 0, 0. இப்போ center radius form use பண்ணி circle equation சொல்ல முடியுமா? முடியாதா? முடியும். 100% பாரு. x square plus y square is equal to a square ரா சிண்டு. Super sir, super. Next. இங்க பாரு. This is what the basic ஜாதகம் of hyperbola. சார் இவரோட நேம் என்ன? ஹைப்பர்போலா. இது ஒரு ஹைப்பர்போலா. சார் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு one more hyperbola will there. அவரோட நேம் என்ன? கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா. ஓகேவா? இப்போ வெர்டிகல் இது என்னன்னா இப்போ ஹாரிஜான்டல் எலிப்ஸ் வந்து ஹாரிஜான்டலா இருந்துச்சு. சார் இப்போ இப்படி சொல்ல முடியுமா? ஹாரிஜான்டல் ஹைப்பர்போலா, வெர்டிகல் ஹைப்பர்போலா. ஹாரிஜான்டல் ஹைப்பர்போலா, வெர்டிகல் ஹைப்பர்போலா. Technically we can't say that, but yeah, for your understanding purpose you can remember like that. Okay, இது ஹாரிஜான்டல்னா இப்படி இருக்கும். Okay, வெர்டிகல்னா இந்த விங்ஸ் வந்து மேல ஒரு விங் கீழ ஒரு விங் இப்படி வந்துரும் வெர்டிகல்னா. You can remember, like you can understand your own point of view, but mathematics point of view technically we can't call this as horizontal. We can call this as normal hyperbola. They are not சும்மா hyperbola. சரி இப்போ கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா எப்படி இருக்குன்னா பாரு. கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா வந்து இப்படி இருக்கும்டா. ஓகேவா? இது கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா. எஸ் ஆர் நோ? கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா. இது டைரக்ட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? there will be one circle like this. இது என்னடா?
In the circle is what basically? In the circle is what basically? It is 0, 0. Idanda minus a, 0. Idanda a, 0. Oh, a, 0 என்ன சார் நீங்க ரொம்ப ஜோக் பண்றீங்க. 0, minus b. 0, minus b ரா chintu. இது என்ன சார் 0, b sir. What do you call this? This is transverse axis. Transverse axis. Same logic da. Everywhere same. இங்க பாரு. இது என்னடா x is equal to b by e sir. இது x is equal to minus b by e. இது என்ன m மாதிரி. இது m dash மாதிரி. Directrices. ஓகேவா? இது என்ன focus. You call this as the latest rectum. இது LR latest rectum. இது என்ன சார்? இது என்னடா? சொல்லு. இது என்ன? Focus. We can call it as S and S dash. But yes, what is the 0, b sir? இது என்ன சார்? 0, minus 0, minus b. புரியுதா? இது S, இது S dash. ஓகேவா? ஒரு என்னடா இது? இது S, இது S dash. இது latest rectum. இது center. இது vertex. 0, b, 0, minus b. இது directrix. இது transverse. இது conjugate. What do you call this as? Conjugate axis. Y axis is conjugate axis. Sorry. Here basically is in the class. Sir, which is transverse, which is conjugate? Tell me. Which is transverse, which is conjugate axis? Which is transverse, which is... Array, focus, listen the class. இப்போ இது transverse, இது conjugate. இது transverse. இது transverse, இது conjugate. ஏன்னா focus வந்து இங்க இருக்குடா. So, focus எங்க இருக்கும் அது transverse. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Sir, everything is cool. Now, ஜாதகம் table fill பண்ணிக்கலாமா? Can we fill that ஜாதகம் table? Sir, same logic sir. என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு முன்னாடி பாரு. இவரோட ஜாதகம்ல நான் வந்து இப்போ x if I replace with y and if I replace a with b நம்மளுக்கு இவரோட ஜாதகம் வந்துரும்டா. Yes or no? Hi. Hi Geeta ji, good evening. Listen. இதுக்கு முன்னாடி இது என்ன கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா. கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலாவோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன சார்? இவரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பாரு. இவரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் வேணும்னா பாரு. எவ்ரிபடி லுக் அட் தி போர்ட். ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா பாரு. x square by a square plus y square by b square is equal to 1. இது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் திஸ் ஹைப்பர்போலா. சார் இப்போ கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலாவோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா பாரு. x square by a square. Sir, did I write minus or plus here? Arey plus வரக்கூடாதுடா, minus வரணும். Ellipse hangoverல இருந்து வெளிய வாங்க சார். Still ellipse is in the mind sir. Minus y square by b square is equal to minus 1. Hello. Minus 1. Everyone. X square by a square minus y square by b square is equal to minus 1. புரியுதா? Harit, hi Harit. Hi Harit, how are you? Hi Harit, good to see you Harit. Okay, very good. இப்போ ஜாதகம் டேபிள் ஃபில் பண்ணிக்கலாமா? ஜாதகம் டேபிள் ஃபில் பண்ணு, அவ்வளவுதான். சார், ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஹைப்பர்போலா என்ன சார்? இது ஹைப்பர்போலா, இது கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா. ஹைப்பர்போலா எப்படி இருக்கும் சார்? இது ஹைப்பர்போலா. இங்க பாரு, இது கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலா. சரியா? டேபிள் ஃபில் பண்ணிக்கலாமா? டோன்ட் வரிடா, வெரி சிம்பிள்டா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் when you are learning கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் வரும். பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அது டிஃபிகல்ட் கிடையாதுடா, வெரி சிம்பிள். ஜுஜுபி கான்செப்ட் சார். ஜுஜுபின்னு என்ன சார்? ஈஸி கான்செப்ட். சார் பாரு, everyone will fill the table. X square by a square. வா அண்ணா வா. X square by a square minus y square by b square is equal to 1. Super sir. Center is 0, 0, no doubt. வாரே வா. Length of major axis minus இது மேஜர் மைனர் கிடையாதுடா. என்னடா இது? டைப்பிங் மிஸ்டேக்டா. ஒரே ஒரு நிமிஷம், டைப் போயிடுறா. இது லென்த் ஆஃப் மேஜர் மைனர் கிடையாது. டிரான்ஸ்வர்ஸ் அண்ட் கான்ஜுகேட் we should write. Okay, length of transverse axis and conjugate axis.
length of transverse axis and conjugate axis. Okay, yes sir. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் சார். ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு டவுட். என்ன டவுட்னா சார், டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ்னா சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, ஹைப்பர்போலா. இவரோட ஹைப்பர்போலா எப்படி இருக்கும்? அப்புறம் ரஃப் டயக்ராம் இது ஹைப்பர்போலா. இவரோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்? இவரோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்டா பாரு, மேல ஒரு கீழ ஒரு விங். புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? லென்த் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் மீன்ஸ் வாட்? பேசிக்கலி 2 times of A. Conjugate axis na basically 2 times of B. Vertices na basically plus r minus a comma 0. Foci na basically plus r minus a e comma 0. Hope everybody can see the screen. Yes. Okay va. Sir, equation of directrix na sir basically x is equal to plus r minus a by e. Okay va. Sir, conjugate axis na basically x square by a square minus y square by b square is equal to minus 1. Center in a 0 comma 0. Transverse axis na basically what? Here 2b pari. இவருக்கு 2b னா இதுக்கு என்ன வரும்டா? 2 இதுக்கு 2a னா இதுக்கு 2b, இதுக்கு 2b னா இதுக்கு 2a. சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு? Simply replace இதுல இருந்து இது வரதுக்கு x you need to replace with y டா, and a will be replaced with b. அவ்வளவுதான். By changing the coordinates. இங்க பாரு, இங்க 0 plus or minus 0 plus or minus a comma 0 இருக்குடா. இங்க என்ன இருக்கும்டா? plus sorry 0 comma plus or minus b பாரு. x and y coordinate swap பண்ணி a will be replaced with b that's into. Okay, very good sir. இங்க என்ன 0 comma plus or minus b. இது என்னடா? y is equal to plus or minus y is equal plus or minus b by a. Very good sir. Next pare horizontal vertical என்னடா இது? same. Okay வா? Okay, hyperbola ಇದನ್ನ conjugate hyperbola. hyperbola conjugate hyperbola. Yes or no? Ha, relation between a b and e எப்படி இருக்கும்னா பாரு. Here b square will be is equal to a square into e square minus 1. Are you getting the point or not? A e square minus 1 here இவரோட eccentricity will be more than 1. That's why we are getting that relation. புரியுதா எல்லாருக்கும்? 100% yes sir. Extremities of lattice rectum, you can write the same. See, extremities of lattice rectum என்னன்னா அந்த AE இருக்கு இல்லையா, AE. ஓகே, இந்த AE இந்த ஹைப்பர்போலால போட்டா நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துரும்டா. So technically we don't study that here. Listen the class. If you want you can study, but listen this what I'm going to do. I'll just for now let us skip this. If at all it comes in the question I'll tell you. Okay, அதை derive பண்ணனும். அதை derive பண்ணா நமக்கு வந்துரும் பாரு. For now you can just leave that. இப்போ பாரு sir, length of lattice rectum என்ன? Length of lattice rectum என்ன? 2b square by a. இவருக்கு length of lattice rectum என்ன? 2b square by a. So 2b square by a னா கண்டிப்பா அந்த extremities of lattice rectum a b square by தானே இருக்கணும். Yes, maybe, but a I mean x place la ae போட்டா y value என்ன வந்துருமோ that is what your y coordinate of end points of lattice rectum. So அது உங்களுக்கு பண்ணா வந்துரும்டா, but just do this if you want, otherwise no problem, we can do directly in the question. Parametric coordinates என்ன சார்? Parametric coordinates are basically a secant theta comma b tan theta. Because a secant theta comma b tan theta போட்டா நமக்கு satisfy ஆயிரும். Because secant square theta minus tan square theta வந்து 1. That's why we are talking about secant and tan here. புரியுதா? டே தம்பி, இப்போ இந்த ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷன் என்னடா? x square by a square minus y square by b square is equal to 1. இதுக்கு என்ன? x square by a square minus y square by b square is equal to minus 1. இப்போ இதுல இது போட்டா நமக்கு என்ன வந்துரும்டா? secant square minus tan square theta என்ன 1 தானா? போட்டு பாரு, நமக்கு ஐடியா வந்துரும். சரியா?
Sir, auxiliary circle என்ன sir basically same x square plus y square is equal to a square. Okay va, x square minus x square plus y square is equal to a square. Very good sir. Here ps plus ps dash na basically 2a. This ps plus ps dash. Sir, ellipse la ps minus ps dash irundhuchida, ipo ps plus ps dash. Okay va, ipo idhukku enna varum, a square is equal to b square into e square minus 1. A will be replaced with b. avladha. ipo idhukku enna, length of lattice rectangle enna 2a square divided by b. What is this? A secant theta comma a secant theta comma b tan theta. ipo idu venum enna paranu, idukku a tan theta comma idukku enna ivaroda coordinates enna a tan theta reverse, a tan theta comma b secant theta. Why sir? ipo idu இந்த coordinates idhula போட்டா நமக்கு -1 வந்துரும். சரியா? Sir, இவரோட equation என்ன sir? x square plus y square is equal to b square. Auxiliary circle. இவரோட coordinates ps plus ps dash for conjugate hyperbola வந்து 2b. Yes or no? Nagababu, hi rare. Hi. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Did you all understand this? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா இல்லையாடா? Yes, very good sir. Okay, இப்போ பார்த்துக்கலாமா next ஒரு properties of hyperbola and its conjugate. ஒரு சின்ன properties advanced point of view direct வந்துரும்டா. These properties are very important for advanced exam. The foci of the hyperbola and its conjugate are concyclic and form a vertices of a square. Okay va, concyclic and concyclic and they form the vertices of a square. That is property number 1. Property number 2 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, if e1 and e2 are the eccentricity of hyperbola and conjugate hyperbola respectively, then e1 to the power of -2 e2 to the power of -2 is equal to 1. Sir, எப்படி சார் ப்ரூவ் பண்றது பாரு. First point what I am trying to say, listen the class. In the first point நான் சொல்றது என்னன்னா பாரு. First point இங்க பாரு. First point இப்போ பாரு, ஒரு hyperbola and its conjugate hyperbola. இது hyperbola டா. இது conjugate hyperbola. Okay வா, பாரு, இது hyperbola, இது conjugate hyperbola. Sir, now இப்போ listen the class. What he says here, the foci of the hyperbola. இந்த focus எல்லாமே ஜாயின் பண்ணா நமக்கு இது a, let's say இது a, இது b, இது c, இது d, let's say this. இது எல்லாமே ஜாயின் பண்ணா நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் வந்துரும்டா. அப்படிதான் சொல்றாங்க பாரு. We get vertices of a square. We can absolutely prove this டா. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம்? Tell me டா. Distance between AD, distance between AC, distance between CB, distance between BD will be equal. Find out பண்ணி பாரு கண்டிப்பா. Yes or no? So this four vertices of the square is foci of the hyperbola and its conjugate hyper. Okay va, foci of the hyperbola and its conjugate. Sariya, this is property number 1. Sariya, yes or no da? Proof is very easy, but just try to remember this as a result. Okay va, second property oda proof enna sir paru. Second property oda proof enna sir, e1 and e2. e1 is eccentricity of hyperbola. Hyperbola oda eccentricity enna e1. Conjugate hyperbola oda eccentricity enna e2. Sariya, இவருக்கு e1, இவருக்கு e2. Okay sir, இப்போ நீங்க பாத்து இதுக்கு என்ன சார், we know that
we know that I will tell you one point. Listen to the class. நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தெரியணும்டா. என்ன பாயிண்ட்னா பாரு சார், இதுல இருந்து if I want to write eccentricity of hyperbola, check right. You can fill the table like this. Eccentricity வேணும்னா write like this. Eccentricity வேணும்னா எப்படி? இவருக்கு eccentricity இருந்தா let me prove this. b square by a square plus 1 is equal to e square. சார் இப்போ eccentricity formula என்ன? இதுக்கு eccentricity formula. இவரோட eccentricity formula is square root of 1 plus b square by a square. Hyperbola, I mean ellipse ஓட eccentricity நடுவுல மைனஸ் வரும்டா. ellipseக்கு இங்க பிளஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? இங்க பாரு a square by b square னா e is equal to what? a square by b square 1 plus a square by b square. புரியுதா இல்லையா? a square by b square. கீழே b square இங்க வந்துரும், கீழே a square இங்க வந்துரும். சரியா? hope you are இங்க b square. Okay, let me strike out this and write eccentricity here. Eccentricity. Getting the point or not? Tell me. Yes or no? Very good, sir. Sir, இப்போ eccentricity வந்துருச்சு சார். இப்போ பாரு, what is eccentricity of this? What is eccentricity of the parabola and hyperbola? Sorry, parabola சொல்றடா. என்ன? Hyperbola and its conjugate. E1 என்ன basically? Square root of 1 plus what? B square by a square. Yes or no da? B square by a square. Yes or no? B square by a square. Yes. E2 enna? 1 plus a square by b square. Very good, sir. Sir, ipo here we know this. Otherwise, sir, even you don't need this, even you don't write eccentricity 1 and eccentricity 2, I can write the relation between ABE. We know this. What is this da? Idukku enna varum? We know that b square is equal to a square into e1 square minus 1. Idukku enna da? a square is equal to b square into e2 square minus 1. Okay va? ரெண்டுமே multiply பண்ணி பாரு. multiply both. Let's say the equation number 1, let's say the equation number 2. ரெண்டுமே multiply பண்ணி பாரு. 1 into multiply பண்ணா என்ன வரும்? 1 into 2 பண்ணா என்ன வந்துரும் பாரு. 1 into 2 பண்ணா என்ன வந்துரும்? a square into b square is equal to a square into b square into e1 square minus 1 into e2 square minus 1 டா. புரியுதா? இப்போ a square b square cancel ஆயிடும். So this is equal to 1, this is equal to 1, e1 square e2 square minus e1 square minus e2 square plus 1. Correct or not da? Sir, 1 cancel ஆயிடும் sir. இப்போ e1 square plus e2 square is equal to e1 square by e1 square into e2 square. இப்போ இதுல இருந்து if I divide with e1 e2 on both sides, அப்போ என்ன வந்துரும்டா? 1 by e2 square plus 1 by e1 square is equal to 1. So this is what they have given. Check your result. What do you mean by this? What do you mean by this? e1 to the power of minus 2 plus e2 to the power of minus 2 is equal to 1. Are you all getting the point? Chintu. Okay, but this is the result. Yes or no? This is the result. If E1 is eccentricity of hyperbola, E2 is the eccentricity of the conjugate hyperbola, then result E1 to the power of minus 2 plus E2 to the power of minus 2 is equal to always 1, which means that 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to 1. This can be written as this. Hence proved. எப்படி இருக்குடா? நல்லா இருக்கா கைஸ்? அதான் சொல்றடா, டீடைலி we study every concept ரொம்ப டீடைலி. ஓகேவா? டெஃபினெட்லி இஃப் நாட் ஹியர் சம்வேர், ஓகே, அட்வான்ஸ்லையும் மெயின்ஸ் கொஸ்டின்லையும் ஏதோ ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ல, ஓகேவா, கண்டிப்பா நான் சொல்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல் ஆயிடும் உங்களோட ஜேஇ ப்ராசஸ்ல. ஸோ ப்ளீஸ் டூ அப்சர்வ் த கிளாஸஸ் டீடைலி. குட் ஈவினிங் சுதாகர்.
good evening Sudhar ji. Yes, next concept enna pathina focal length. Next concept enna focal length. Sir, focal length means what again? Sorry. Okay, this is the hyperbola. Focal length is nothing but if I take any point and this is the directrix. This M. Okay, this PS. Okay, this PS will be equal to what? This PS is equal to PS by PM is equal to E. Are you getting the point or not? But what I need to do basically, listen the class. Idana A E comma 0. Idana X is equal to A by E. So we should not apply the distance now. We should not apply the distance. Focal length basically they have given here length of a point on the length of a point on the hyperbola from the focus. This length is what basically PS. PS is what basically the focal length. Here PS is what basically focal length. PS is what focal length. In the PS value not directly in the point distance find out panna koodadhu. Idana x1 comma y1 let's say. Ipo point P theriyum s theriyum sir directly length find out panna vandrum. That don't do that. Sometimes like your calculation might go very lengthy. So idiku or length or result use panaveda. Endha result na pare. We know that PS is equal to E times of PM. Definition of hyperbola. Where eccentricity is what? More than 1. Cool? If PS is equal to E into PM naina sir. PM naina basically. PM naina basically pare. Sir PM solradhukku namalukku indha line. We should know this. Idanna in the length na pare. In the length is basically x1. In the total length is what basically? Okay, this is origin here origin. In the total length is AE. In the length nada total length x1 subtract pananum. So AE minus x1. PM enna basically AE minus x1. Yes or no? Tell me total this point is this x1 total and the PM menu, right? Inga par total is A in the distance in the distance subtract pananum. Correct or not? Okay, PM is what basically A by E pare. I need this length in the length mattukku enak venum. In the black color length. PM enna so total AE lende A by E subtract pananum. Correct or not? AE lende A by E subtract pananum. Are you getting the point or not? Sir, you are saying I have one doubt. So basically PM means what basically AE lende A by E subtract pananum namalukku indha A by E. Sorry. AE in the total lende idu subtract panna namalukku idu mattukku varum, but idu vena. எனக்கு PM வேணும். PM னா AE வரக்கூடாது. X1 actually. X1 minus A by E. இது கரெக்ட். ஓகேவா? இது X1 டா பாரு. எனக்கு X1 is this. இதென்ன X1. Originல இருந்து X1. இந்த டோட்டல் லென்த்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு PS is equal to E into X1 minus A by E வந்துரும். புரியுதா? Good evening sir, I am KC Darshan. Are KCD? Oh KCD. Good evening KCD. Yes sir. So purida ellarkum this basically what is this? Basically focal length is what basically PS is equal to E into PM. In the length we apply. This concept we apply. Sir, yes sir, P length S da edukano. Why don't we take this length? Sorry, yes idu edukka koodadha. Sorry. S dash is this. S dash edukala. S dash length also I can take S dash length also pari. S dash length venada appo enna pananum? Ipo inga M dash edukano. We should take M dash here. Here we should take what? M dash.
m dash. Okay, அப்போ இந்த length என்னடா பாரு, இந்த length என்ன, ps dash is what, ps dash is what பாரு, ps dash is equal to e into pm dash. அப்போ ps dash என்ன, e into pm dash. pm dash என்ன total, இது x1 length plus a by x1 plus a by e. Okay, இது ps dash, இது ps dash. நம்மளுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ், ஆல்டர்னேட்டிவ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா என்ன சார், ஆல்டர்னேட்டிவ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா என்ன சொன்னார் சுரேஷ் சார், ps plus ps dash is equal to 2a. பாரு சார், ps plus ps dash என்ன, we just have to add these two. இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். செக். எஸ் சார் நோடா, 100% எஸ் சார். ஓகே, எஸ் focal length என்ன புரிஞ்சிச்சடா, ps is equal to focal length. Oh wait, ps also focal length and ps dash is also focal length. Here ps and ps dash are focal lengths, are focal lengths. You can call it as a focal distance also. ps also focal length, ps dash also focal length. ps வேணும்னா I am applying this condition, definition of hyperbola. pm dash வேணும்னா I am applying the definition of hyperbola. இது வந்துருச்சுடா. ஓகேவா, இப்போ இது ஆட் பண்ண என்ன வந்துரும் பாரு, இது 1, இது 2. ஓகேவா, 1 plus 2 பண்ணா நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் டெஃபினேஷன் வந்துரும் பாரு. 1 என்ன, ex1 minus a plus ex2 minus a. சார் இது பிளஸ் ஏறடி, பிளஸ் சார் நம்மளுக்கு இப்போ 2 something. Sir, basically we should not do ps plus ps dash here. 1 minus 2 பண்ணனும், 1 minus 2. I was saying ulta already. Ellipse ku ps plus ps dash, right? My bad guys. Ellipse la ps plus ps dash, hyperbola la ps minus ps dash. Ellipse ku plus, idhukku minus. Okay va, ee subtract பண்ண என்ன வந்துரும்டா பாரு, ps minus ps dash, right? Difference எடுக்கணும், difference எடுத்தா என்ன வந்துரும், difference எடுத்தா ex1, be careful, ex1 plus a. Okay, difference ex1 minus a, இது minus ex1 plus a. புரியுதா, எஸ் ஆர் நோடா. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு ex and ex1 கேன்சல் ஆயிரும், இது கேன்சல் ஆயிரும். minus a minus 2a. since we are taking difference, modulus எடுக்கணும். இது எடுத்தா என்ன வந்துருடா, plus 2a. பாரு சார், ps minus ps dash பண்ணா என்ன வந்துரும், ps minus ps dash. பாரு, ps minus ps dash. guys, ellipse la plus, hyperbola la minus. நான் திருப்பி சொல்றேன்டா. so ellipse still மைண்ட்ல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்குடா, ஹேங் ஓவர் ஆஃப் எலிப்ஸ் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஸோ மைனஸ் எடுக்கணும், மைனஸ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு 2a வந்துடும், மாடுலஸ் ஆஃப் minus 2a. டிஃபரன்ஸ் ரைட், we are taking டிஃபரன்ஸ் எடுத்தப்போ மாடுலஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும், சரியா ரைட். ஸோ 2a, we got 2a, that is what I was saying here. இந்த டேபிளையும் கண்டிப்பாக செக், இந்த டேபிளையும் சேஞ்ச் பண்ணணும்டா, மை பேட். இந்த டேபிளையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். டேபிளில் ps minus ps dash வித் மாடு, இங்கே மாடு போடு, மாடுறாடே மாடு ps minus ps dash. ஓகே, ps minus ps dash 2a here, இது 2b. இதுக்கு ப்ரூஃப் என்னன்னா பாரு, இதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன, இது எங்கடா இது ps minus ps dash பண்ணா 2a வந்துருச்சு பாரு. ஹாரிஜான்டல் கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலாக்கு 2b வந்துரும், நார்மல் ஹைப்பர்போலாக்கு 2a வந்துருச்சு. ஓகே, இது ஆல்ரெடி டன். நெக்ஸ்ட் ps minus ps dash equal to இது ப்ரூவ்ட் ஆல்ரெடி, சரியா. இது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுடா பாரு, இங்க தான் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர் ஹியர். ஒரு क्वेश्चन பாத்துக்கலாமா பாரு. எஸ், சோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா முடிஞ்சுடா, இப்போ क्वेश्चंस பாத்துக்கலாம். லெட் அஸ் பிகின் வித் தி क्वेश्चंस. சார் क्वेश्चंस, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன சார், ஹைப்பர்போலா ஹேவிங் தி டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் of length √2 has the same foci as that of the ellipse.
ellipse oda foci da hyperbola oda foci. Okay sir. Then this hyperbola does not pass through which are the following points. நம்மளுக்கு hyperbola oda equation find out பண்ணனும். அந்த hyperbola oda equationல இந்த point verify பண்ண answer வந்துரும்டா. Options verify பண்ண answer வந்துரும். நம்மளுக்கு hyperbola equation தெரியாது. First hyperbola oda equation find out பண்ணனும் by using the given data. Sir, hyperbola having the transverse axis of length. Transverse axis na 2a. Very good sir. Given given 2 times of a is equal to what? Root 2. One time cancel irum. So a value 1 by root 2. A value 1 by root 2. Clear sir. A value 1 by root 2. Very good. Nalla irukku. Right? Yes. Sir, ellipse. What is ellipse equation? Given ellipse. Ellipse equation are dividing with 12 on both sides. So x square by 4 plus y square by 3 is equal to 1. Clearly a is greater than b here. Clearly a is greater than b. Sir, nammalku ipo a value enada? A value is 2. We know that. What is eccentricity? Tell me. What is eccentricity da? Eccentricity of the ellipse enna? Horizontal ellipse. E is equal to 1 minus b square by a square. E is equal to what? 1 minus b square enna? 3 by 4 minus. So eccentricity is going to be what? 1 by 2. Eccentricity is going to be 1 by 2. Eccentricity value 1 by 2. Foci of the ellipse enna pare? I'm writing foci of the ellipse. Foci of the ellipse enna? Foci of the ellipse. Plus r minus a e comma 0. Plus r minus a value enna? 1 by root 2. Okay, a of hyperbola da. What is this value da? This hyperbola oda value. This ah. Okay, na solradhu puriyada da. Hyperbola oda a value is this. Ellipse oda a value 4, b value 3. Okay, foci of the ellipse na. Foci of the ellipse. Foci of the ellipse is what? Hyperbola oda foci. A value enna da? A value is 2 into e enna 1 by 2. A comma 0. 2 cancel ayichina. Sir, foci I am denoting with se, which is plus or minus 1 comma 0. நான் சொல்றது புரியுதாடா? Foci of the ellipse வந்து plus or minus 1 comma 0 வந்துருச்சு. Foci of the ellipse is what? The hyperbola oda foci. Okay வா? Hyperbola oda foci என்ன? Given that foci of the ellipse is equal to foci of the hyperbola. SH means what? Foci of the ellipse. SH means what? Foci of the hyperbola. Sir, இப்போ hyperbola oda okay, hyperbola, okay, we got. So AE of hyperbola enna? AE of hyperbola enna? AE of hyperbola enna? AE of the hyperbola is a value enna? A value is basically 2, 1 by root 2. 1 by root 2 paru. Eccentricity of hyperbola enna? Eccentricity of hyperbola enna? Eccentricity of hyperbola theriyadhu. Basically this we got it as 1 paru. AE, SE is what? Basically 1 plus or minus 1 comma 0. Appo SH is also plus or minus 1 comma 0. Appo AE of H enna 1. A value enna 1 by root 2. Very good sir. Eccentricity of hyperbola enna 1. Eccentricity of hyperbola enna root 2. Vare vah. Chintu. Inga parra Chintu. Eccentricity of hyperbola vandiruchira. Very good. If eccentricity of hyperbola is the eccentricity of ellipse actually. Okay va? Capital E means ellipse. Capital H means hyperbola. நம்மளுக்கு eccentricity of the hyperbola வந்துருச்சுடா. A value of hyperbola வந்துருச்சு. B value தெரியணும். B value find out பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு we know that B square is equal to A square into E square minus 1. Hyperbola oda relation between AB. B square தெரியாது. A square enna 1 by 4. E square enna 2 minus 1. So B square value enna? B square value is 1 by 4. B square value is what? 1 by 4 sir. B square value is 1 by 4. Very good. Sir, therefore we got x square by a square y square by b square is equal to 1, right? What is x square
a square na basically 1 by 2 minus y square by b square means 1 by 16, 1 by 4 in fact, 16 சொல்லக்கூடாது, 1 by 4 is equal to 1. simplify பண்ணா நமக்கு simplify பண்ணி பாரு, 2x square minus 4y square is equal to 1. This is what the hyperbola equation da. This is what the hyperbola equation da. இந்த hyperbola equation na இது simplify பண்ணா இப்படி வந்துருச்சுடா. simplify பண்ணா நமக்கு இது வந்துருச்சுடா. verify with the options. options verify பண்ணா என்ன வந்துரும் பாரு. verify with the options. Which option will satisfy பாரு. Which option will satisfy? 2x square minus 4y square is equal to 1. 2x square minus 4y square is equal to 1. 1 by 2. I think b value I made some mistake. Enna mistake? a square, oh a square is 1 by 2, sorry, here 1 by 2 da. Here 1 by 2. Yes. The 1 by 2 sir. The 1 by 2. The 1 by 2. 1 by 2 na. Okay. Simply we can say this x square minus y square. One divided by 2. Okay, 1 divided by 2. Check which option will satisfy. Check. Option A will matching or not, tell me. Option A matching up. 1 by root 2, no. Option B root 3 by 2, no, definitely not possible. 1 minus 1 by 2, no. What? 1 minus 1 minus of minus. B option के chance इरका, C option के chance इरका पारी. C option के chance इरका 1 minus 1 by root 2. X place ला 1 minus of 1 by 2. Who is this guy? He is 𝐸𝒐𝒏𝒒𝒐. Who is this guy? Okay. Sir, how to solve this question? If Sarvesh, என்ன சாப்டர் போயிட்டு இருக்கு, நீ क्वेश्चन நீ கேட்ற क्वेश्चन என்னடா, கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்றாரே. Is this the platform to ask that question da? என்னடா நீ இப்படி பண்ண, வேதியா இருக்கு, கூகுள் இருக்கு, இப்போ நான் வந்து சீரியஸா டிஸ்கஸ் பண்றடா, you are just again and again posting it. Please listen. Okay. So x value 1 போட்டா பாரு, x value 1 போட்டா 1 minus of minus 1 by 2 1 by 2. D option also satisfying. Check. Root 3 by 2. Root 3 by 2 pota, root 3 by 2 means 3 by 2 and 1 by 2. Which of the following does not passes through point? Does not. He's saying does not. This is passing through, sorry. Does not passing through means this is passing through. So this is also not possible. C option varadu. D option is right answer. He's saying that does not. Check 1 by root 2 podu. 1 by root 2 poda 1 by root 2 whole square and 1 by 2. 1 by 2 minus 1. Definitely this is not possible. D for Delhi Baba is the right answer. D for Delhi Baba is the right answer. புரியுதா? அரே D satisfying da. D போட்டா நமக்கு satisfy ஆகாது. Check 3 by 2 minus 1 by 2. 1 is equal to 1 by 2. So D option is not satisfying. So D should be the right answer. They are saying does not. Definitely not possible. So D for Delhi Baba is the right answer. Sir, புரியல last question. என்ன புரியலடா? First, you watch it from the beginning, you will understand. Suddenly, directly question solve பண்ணா தெரியாது.
first concept தெரியணும். Concept தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு you need to watch from the 0th minute. சரியாடா? Okay sir, next. Okay, போலாமா next? Yes or no? Okay, next question. இங்க பாரு, again same question, same type of question பாரு, same type of question. இது எப்படி சால்வ் பண்றது பாரு. Sir, hyperbola passes through the foci of the ellipse. Guys, உனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும்டா. என்னன்னா, hyperbola and ellipse combinedly they will be asking the questions. இதுக்கு முன்னாடி questionலையும் ellipse involve ஆயிடுச்சுடா, இப்போ இந்த questionலையும் ellipse involve ஆயிட்டு இருக்கு. So what we should understand is that ellipse and hyperbola combinedly they will ask the questions. Okay va? Hyperbola passing through the foci of the ellipse. What is the foci of the ellipse? Tell me da. Foci of the ellipse enna? 𝑎𝑒, plus or minus 𝑎𝑒, first eccentricity find out பண்றா. What is this? A is greater than B here. In the ellipse la நம்மளுக்கு A greater than B இருக்கு. So eccentricity என்னடா? Square root of 1 minus B square by A square. Sir, இப்போ eccentricity என்ன? Basically 1 minus 16 by 25. Okay வா? இப்போ eccentricity என்ன? 9 by 5. 9 by 25. 9 with 3 by 5. 3 by 5. 3 by 5. Very good sir. 3 by 5. So eccentricity of the ellipse enna? Plus or minus A value enna? 5. 5 into 3 by, so basically 3, 0. Pari. A value of the eccentricity enna? 5. A square is 25. So A 5. Nalla pari. A into E. A into 3 by 5 how much? 5 into 3 by 5 is 3 dana. That's why this hyperbola is passing through the foci. Let hyperbola equation be like this. This is passing through this 3, 0 put 9 by A square minus 0 by B square is equal to 1. Appo A square is 9. Okay, A square of the hyperbola is 9. A square of the hyperbola 9. Very good sir. And its transverse axis, hyperbola passes through the foci of the ellipse. Okay, and its transverse axis and the conjugate axis are coincide with the major and minor axis. Very good. If the major minor axis the hyperbola oda transverse and conjugate axis. If major axis enna da, major axis length enna? 2a is equal to what? Basically 10. 2b is equal to what? Basically 8. Length of the major axis 2a, length of the minor axis 2b. 2a na basically 2 into 2 into a value na 10a, b value na 4a, so 2 into 4 8. Okay va? Yes or no? Very good sir. Sir, super coinciding. Okay, the product of the eccentricity is 1. Okay, this is the eccentricity of the ellipse da. So eccentricity of the hyperbola is 5 by 3. இப்போ இவரோட eccentricity 3 by 5 na hyperbola oda eccentricity 5 by 3 தான் எடுக்கணும். Eccentricity of the ellipse is 3 by 5. Hyperbola oda eccentricity 5 by 3 எடுக்கணும். ஏனா ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 1 வரணும் பாரு. Product of the eccentricities வந்து 1. ஓகேவா? இது 3 by 5 எடுத்தா இது வந்து 5 by 3 எடுக்கணும். Then only product பண்ணா நமக்கு 1 வந்துரும். சார் எனக்கு A value தெரியும், B value தெரியும்டா. So you leave this. இது வேணாம். எனக்கு A square தெரியும்டா. We know that eccentricity of the hyperbola என்னது? 1 plus B square by A square. Eccentricity of hyperbola என்ன வந்துச்சுடா? 5 by 3.
is equal to square root of 1 plus b square என்ன தெரியாது, a square is 9, squaring on both side பண்ணா 25 by 9 minus 1 is equal to b square by 9, so 16 by 9, so b square is equal to 16, b square is equal to 16, 16 by 9, 16, yes, b square is equal to 16. Sir, then equation of the hyperbola என்னடா வந்துருச்சு பாரு, x square by 9 y square by 16. B for Bombay, B for Balle Balle. Chintu, oh Chintu, are Chintu Baba, look at the board, Chintu Baba, look at the board. Yes sir. Star equation. What is star equation? X square by 9 minus y square by 16 is equal to 1. This is what my answer is going to be. This is what my answer is going to be, right or not, my dear cheetos? Ha 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 ha. Tell me how easy the question is now. The ellipse or conjugate and transverse axis is exactly matching with the transverse and conjugate, ellipse or major and minor axis is exactly matching with hyperbola or transverse and conjugate axis. அப்போ இவரோட எசென்ட்ரிசிட்டி எலிப்ஸோட எசென்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹைப்பர்போலாவோட எசென்ட்ரிசிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு 1 வரணும். ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் எசென்ட்ரிசிட்டிஸ் 1 கொடுத்துருக்காங்கடா. ஸோ இவரோட எசென்ட்ரிசிட்டி 3/5 வந்துருச்சு, 3/5. அப்போ இவரோட எசென்ட்ரிசிட்டி 5/3 தானே இருக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ 5/3. ஸோ ஃபோக்கை ஆஃப் த எலிப்ஸ், I mean hyperbola passing through foci of the ellipse. Foci of the ellipse என்ன இது, foci of the ellipse இது. This point இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண இந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுடா. a square 9, நம்மளுக்கு எஸ்என்ட்ரிசிட்டி தெரியும், a வேல்யூ தெரியும். ஸோ இதில் போட்டால் நம்மளுக்கு b square வந்துருச்சு. a square b square தெரியும். Obviously from star equation this is the answer. This is the answer. Hope everybody is clear. Chintu, oh Chintu, புரிதா இல்லையா சிண்டு, புரிதா இல்லையா சிண்டு சான்? புரிதா இல்லையாடா? Understood sir. JEE aspirant வா அண்ணா வா, JEE aspirant. Very good. Another question solve பண்ணவா, crazy question பாரு, crazy question. Sir, hyperbola has its center at origin, passes through the point this, and the transverse axis length is 4 along the x-axis. Then it's a simple question, very simple. This is direct question. See பாரு, eccentricity, I mean hyperbola center is what, basically 0, 0, and hyperbola passing through, let us say hyperbola is this, h means hyperbola here, it passing through 4, 2 pota 16 by a square minus 4 by b square is equal to 1a. Transverse axis length is 4a. Transverse axis along the x-axis, which means they're talking about normal hyperbola, in the hyperbola. Okay, wow. So 2a is equal to 4a. 4 1s 4 2s, 2 1 2 2, sorry. A value is 2. இப்போ a value 2 போட்டிங்கன்னா a value இதில் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், 16 by a square, 4 minus 4 by b square is equal to 1a. So 4 minus 1, 3. 3 is equal to 4 by b square. So b square is equal to what? 4/3. Cool. Correct or not? 16, 4. Okay. Everything is cool. A value 2 means a square 4, 4, 3. B square is 4/3. Correct. Okay. The eccentricity of hyperbola na eccentricity வேணும்னா பாரு, b square by a square. இது eccentricity of hyperbola. B square 1 plus b square என்னடா 4/3/2. இது சால்வ் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வந்துரும் பாரு, 2/3, 1 plus 2/3. So 5/3 வந்துட்டு இருக்குடா. பட் ஆன்சர் something is wrong here. Can you please check once? A square, right? A square means 4 here.
இது 4. ஸோ இது 1/3. 4 4 கேன்சல் ஆயிரும். 1/3. So 3 4/3. 4/3 means 2/√3. 2/√3. 2/√3 is the right answer. D for Delhi Baba is matching. D for Delhi Baba is matching. Sorry. D for Delhi Baba is matching. Previous question answer matching or not? D for Delhi Baba matching. And in the question answer, B for Bombay matching or not? B for Bombay matching. Every answer is matching. Very good, sir. Sir, இப்போ இந்த question solve பண்ணிக்கலாமா பாரு. இது simple question da. Sir, this is the directrix of the hyperbola. This. Our corresponding focus. The easiest question pari. How easy? X square by 9 minus y square by 16 is equal to 1. I am dividing with 144 on both sides. Yes or no? Inga pari. Sir, namalku this is what is this basically in the diagram pari. This is basically hyperbola only, normal hyperbola. Okay ba. So x is equal to what? X is equal to what is this? X is equal to minus 9/5. X is equal to minus 9/5 means this. This is the directrix. They are asking us to find out this focus. S dash. S dash means what basically? S dash is what basically minus AE, 0. Okay, well, A value na 3. E value na 1 minus B square by A square. B square, I mean 1 plus, right? So 1 plus 16/9, which is 5/3. This is eccentricity of the hyperbola. Sir, if eccentricity foci of the hyperbola na minus A value na 3 into 5/3, 0. So minus 5, 0 is the right answer. Minus D for Delhi Baba is the right answer. Very, very good. D for Delhi Baba is the right answer. Simple answer. Sir, in the directrix kuduthirukanga, in the directrix corresponding focus ide. Focus is minus 5, 0. Very good JEE aspirant. Congratulations. Very proud of you. Next. Guys, for advanced question paathikalama. We'll see one advanced question. 2011 advanced question. Same rare. Advanced question you avalu difficult en kadiyadhu. Concepts therinja tap fatafat. You can do it. Very good. So let the eccentricity of the hyperbola is this. Let the eccentricity of the hyperbola is this. Eccentricity of hyperbola be reciprocal to the length of this ellipse. Okay. First ellipse or eccentricity find out panikla. Ellipse or equation enna? Okay va. Eccentricity of the ellipse enna pare. Eccentricity of the ellipse. Square root of 1 minus b square by a square. Eccentricity enna pare. 1 minus b square. B square enna 1/4. Eccentricity. Oh. What are we doing, man? Here eccentricity. Eccentricity of the ellipse. 1/4. √3/2. Appo eccentricity of hyperbola enna 2/√3. Eccentricity of the hyperbola enna 2/√3. Yes, sir. Because they are saying that your eccentricity of the hyperbola is reciprocal to this guy. So that is what 2/√3 vandrum. Okay, wow. The hyperbola passes through the foci of the ellipse. Foci of the ellipse enna? In the ellipse or foci enna? Foci of the ellipse enna? Plus or minus A, 0. Plus or minus A, 0. A value is 2. Plus or minus A, E, 0, right? This cancel. So eccentricity enna? Sorry, foci of the ellipse is this. Foci of the ellipse is this. Okay. Hyperbola passing to the foci of the ellipse. Okay, let us take the hyperbola equation like this. X square by a square minus y square by b square is equal to 1. This hyperbola passing through this point. இப்போ இந்த பாயிண்ட் இதில் போட்டால் நம்மளுக்கு 3/a square minus 0 is equal to 1. அப்போ a square value என்னடா 3. a square value is 3. a square value is 3. அப்போ b square என்ன வந்துரும் பாரு. We know that 1 minus 1 plus b square by a square, right? b square by b square.
Who is this? Tamathora Lakshmi. Mind your words, ready? Mind your words. Okay, wow. What are you nonsensing in the chat box? Da? Ennada pandringa? Krishna Mohan. Hi, Krishna Mohan. 1 plus b square. B square value தெரியாது. இதென்ன 2 by root 3. 1 plus b square value தெரியாது, right? b square தெரியாது. a square is 3, sir. Squaring on both sides பண்ணா 4 by 3 minus 1 is equal to b square by 3. Okay, wow. So 1 by 3. So b square is 1 basically. Ultimately b square is equal to 1. b square value என்ன பாரு? So 3 இங்க போயிடுச்சுனா 4 minus 3 1 1 by 3 3 3 b square is 1, sir. b square is 1. Then equation of hyperbola என்ன? Equation of hyperbola என்ன பாரு? Equation of hyperbola x square by 3 y square by, okay, let me do this. Hyperbola or equation enna? Therefore x square by 3 minus y square by 1 is equal to 1. This is the hyperbola equation now. But option A, the equation of hyperbola. No, option A varadu. The focus of the hyperbola. Focus of the hyperbola enna paru? Ninga separate ah solve pananum. Focus of the hyperbola na basically AE, 0, right? AE, 0. A value enada? Root 3. Yes, this is matching. Pari. A because A value is root 3 da. Eccentricity of hyperbola enna? 2 by root 3. Root 3 cancel eno. So plus or minus 2, 0. Inga pari. A value root 3 ah. E value enna? 2 by root 3. Root 3 cancel aicha, then 2, 0 dana vandrum. So they are giving the hyperbola out of foci enna 2, 0. So option B correct. Eccentricity of the hyperbola 2 by root 3. No varadu. Equation of the hyperbola x square by, yes, B and D is the right answer. Bombay, Delhi is the right answer. Bombay, Delhi. Is advanced question now. Bombay and Delhi. Bombay and Delhi is the right answer. Tamathora Jain Lakshmi. The common sense irukadu actually. எப்படி discipline இருக்கா இல்லையாடா? எப்படி பேசணும் chat boxல ஒரு டீச்சர் கிட்ட எப்படி பேசணும் தெரியாதா? என்னடா? Is this the discipline you learned? சொல்றா டேய். உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா you don't have to attend the class. It's fine. Go sleep nicely, have fun. Nothing will happen. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா go have fun da. So don't attend the classes. Who is forcing you to attend the classes? இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஜாயின் பண்ணாதீங்க, நான் தான் சொல்கிறேன். No problem. But don't put this kind of messages in the chat box. That will distract our brain. Okay. So பண்ணாதீங்க அப்படி சரியா? Yes. Sir, B and D is the right answer. Okay வா? Yes or no? Yes. We will go forward. இன்னொரு அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாமா? சி ஒன் பேசேஜ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கடா. 2018 அட்வான்ஸ் கொஸ்டின்டா. பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின், வெரி குட் கொஸ்டின். பாரு சார், எக்ஸ் ஸ்கொயர், திஸ் இஸ் குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. இங்க பாரு, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, where a, b both are positive. Hyperbola in the xy plane. Hyperbola in the xy plane na basically what a first quadrant is. Okay, wow. Whose conjugate axis is LM, subtends an angle of 60 degrees at one of its vertices n. In the area of the triangle LMN be 4 by root 3. Then length of the conjugate axis. Okay. ஒரு table கொடுத்திருக்காங்க. Okay. First diagram draw பண்ணிக்கலாமா? Hide a J dead short movement. J dead short movement. பேரே பயங்கரமா இருக்குடா. என்னடா
Yes, kandipada, you can attend da. Inga pare. Sir, this is the hyperbola da. This is the hyperbola. Okay, read it. இது xy na xy plane la. Triangle வந்து இங்க இருக்குடா பாரு. Hyperbola in the xy plane, conjugate axis of LM. LM is subtending the right angle 60 degrees at one of its vertices. Okay வா, n. n இங்க இருக்குடா, vertices. Vertices mean இது n. இது triangle டா பாரு. இது n. This is making 60 degrees. 60 degrees na அது கண்டிப்பா 30 தான் இருக்கும். Yes or no da? 100% yes. Okay, idanada 0, b sir. Idanada 0, minus b sir. What is this? Vertex a, 0. Idana origin. Check. What is LM? LM is what basically? LM is this. This is LM. This is LA. This is M. Upon this length will be equal to this length. Both are equal. This LM is subtending 60 degrees at the vertex of the parabola, hyperbola. Okay va? Sir, we'll answer one by one. The conjugate axis of hyperbola is what? Conjugate axis. Conjugate axis means this axis. So 2b. 2b is what? Conjugate axis. I need to find out b value. I need to find out b value. Equilateral triangle சொல்ல முடியாதுடா. Equilateral triangle சொல்ல முடியாது. First, we need to talk about this triangle. பாரு, இந்த triangle என்ன? இந்த triangle பாரு. We take this triangle. There is one triangle this. What is this triangle? இது L. Let's say this O. L O. L O means center. Okay வா? இது A. N. Okay வா? புரியுதா? இந்த length என்னடா? This length is what? What is this length? This length is A, this is 90, this is 30. Okay, this length is B. Okay, what? Tan 30 can be applied. Tan 30 apply panna namalukku answer vandrum paru. May we get some result. Tan 30 na opposite by adjacent. 1 by root 3 is equal to B by A. Okay, va? Sir, A is equal to what? A is equal to root 3B. A is equal to root 3b. A is equal to root 3b வந்துருச்சு. இந்த length என்ன? root 3 times of b length. Very good. Sir, now we need to understand one point. We need to understand one point. Area of the element they have given. Area of element given what? Area of element. Area of the triangle element is what? Half into pari. I'm doing here. Area of triangle LMN. What is that? Half into base. LMN. Base means what? 2b into height. Height is what? Basically A. 2 cancel. AB is equal to what? AB is equal to what? 4 root 3 they have given. நம்மளுக்கு A value இங்க போடு. A value இங்க போடு. A value என்ன? root 3b. root 3 cancel ஆயிரும். Sir, B value என்ன? B value is 4. Okay, B value is 4. Are you all getting the point? B value is 4. Sir, length of conjugate axis. Length of conjugate axis is 2b. Length of conjugate axis is 2b. But I am doing everything over here only. Please understand. Length of conjugate axis is 2b. 2b means 2 into 4, which is 8. Sorry, conjugate axis means what? Conjugate axis means 2b only, yes. 2b which is equal to 8 pari. Correct or not? 2b which is equal to 8. Eccentricity of the hyperbola. எனக்கு b value தெரியும். இப்போ a value என்னடா பாரு. From this a value என்னடா? root 3 into 4. 4 root 3. 4 root 3 is a value. Okay va? அப்போ hyperbola என்ன பாரு? Hyperbola என்ன? Hyperbola equation என்ன? Let me do this here. X square by a square. A square means what? So 16
348 minus y square by b square என்ன 16 is equal to 1. ஓகேவா? அப்போ eccentricity என்ன வரும்? eccentricity பாரு, eccentricity is what? 1 plus b square by a square. So which is equal to what? B square is 16, a square is what? 48. 1 plus 16 by 48, 1 by 3. 1 by 3 means 4, 2 by root 3. Eccentricity is 2 by root 3 da. Eccentricity is 2 by root 3. Pari. H is basically this. Eccentricity of the hyperbola is this. And P is what basically this. Match the following mari irukida. Purida ellarkum. Can you all see the board clearly? Eccentricity on the 2 by root 3. Eccentricity is matching with this. Next, distance between the foci. Distance between foci means what? 2AE. 2AE. A value enada? A value is 4 root 3. Eccentricity enada? What is eccentricity? 2 by root 3. Root 3 cancel. So 8 to 16. I'm getting 16. AE, right? Yes or no da? E value 2 by root 3. Distance between 2AE என்னடா? B value is 4. A value? B square is 4 actually, sorry. B square is 4, right? I think somewhere we made a mistake. Area of the triangle and a half into base into height. Half into base into height. AB is equal to 4 root 3. Appo A value root 3. Oh, yes. Root 3 B into B. Here B square, right? B square. Sir, B square is equal to 4, sir. Here B square is equal to 4. B square is equal to 4 means this will be what? 2A. அப்போ A value என்ன ஆயிரும்டா? B value 2. அப்போ 2 root 3. இது A value 2 root 3 ஆயிரும். A value 2 root 3. A value 2 root 3. இது A value 2 root 3 இது 2 root 3. So இது 8. ஒரு சின்ன mistake, everything will collapse. Check. இது 8 na இது. Okay, this 8 is this. I think பாரு. இப்போ பாரு. Length of conjugate axis. Length of conjugate axis means what basically? Conjugate axis means 2B. 2B means 2. B value is 4. So 4. So this conjugate axis is 4 basically. பாரு. புரியுதா? Your answer is this. Okay. See, P is matching with P is matching with what? P is 4 basically. Are you getting the point or not? Your answer is 4. Your answer is 2 by root 3. Your answer is 8. Next, another length of lattice rectum. Length of lattice rectum is what? 2B square by A. 2B square by A. Yes, definitely this is matching with this. Definitely this is matching with this. 2B square by A. 2B square by A. Pare. 2B square by A, which means 2B square na 4 by A na 4 by root 3. Just matching. Check. Are you getting the point or not? Everything is clear da. Please check. Everything is cool. Everything is clear. Pare. Length of lattice rectum is what basically 4 by root 3. Distance between the foci is 8. So it's matching with this. Eccentricity of the hyperbola is 2 by root 3. Vandirchi. Conjugate axis or length na 2B, which is 4. Okay, wow. Sir, now let us check the options. P is 4. P4Q2. Let us check. P4Q2. P oda answer is P4. P is 4. Yes. P is 4. Q is basically what? Option separate. P
P4 Q2 R1. I think they should have given something else. We got all the answers. Actually, they should have given 1, 2, 3, 4 serial number here. Then it will match. Check. The serial number பாரு. Serial number I'll tell you. Serial number எப்படினா பாரு. இது என்ன 1, இது 2, இது 3, இது 4. These are the serial numbers. பாரு. P ஓட ஆன்சர் 4. Q ஓட ஆன்சர் 3. R ஓட ஆன்சர் வந்து 1. சார் 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2. B for balle balle is the right answer. P for balle balle is the right answer. Pare. Yes or no da? B for balle. P is 4, Q is 3, R is 1, S is 2. P is 4 da. They have given this as AB 1 2 3 4 here. Typing mistake 1 2 3 4 கொடுத்திருக்காங்க டா. நான் சொல்றது என்ன? P ஓட answer is matching with 4. Q ஓட answer is matching with 3. And R ஓட answer is matching with what? 1. And S ஓட answer matching with 2. So 4 3 1 2. 4 3 1 2 is the right answer. So I wrote everything in one page so that you will understand it properly. Please look into this question properly. Any doubt? Cool. Tell me. Any doubts? Volama next. Tech with bow. Huh. Yes, sir. Okay. Huh. There is one more small question, a kutti question. This homework. Homework. Sariya. Next pare. We will talk about shifted hyperbola. Sir, shifted hyperbola na. Pare. Guys, shifted hyperbola na basically hyperbola if center is not at origin. In the hyperbola origin center கிட்ட இருக்காது. I mean hyperbola ஓட center origin கிட்ட இருக்காது. Reverse சொல்லக்கூடாதுடா. Hyperbola ஓட center origin கிட்ட இருக்கக்கூடாது. That is shifted hyperbola. Sir பாரு. Now we'll do one question, we'll understand. பாரு. This equation is representing a hyperbola. அவர்தான் சொல்றாங்கடா. Sir, இது என்ன சார்? How this will represent hyperbola நமக்கு தெரியாது. How do you say this as a hyperbola? Dey second degree curve da. Second degree curve நீங்க already second degree curve எப்படி represent பண்ணணும்? How do you represent the second degree curve? Kannan. Huh. Sir, idhila we need to add and subtract something. What do we need to add and subtract? Tell me. What do we need to add and subtract? Instant energy, so that you eat banana. Okay. Sir, idhukku paru 16x square minus 32x. Sir, to make this into shifted standard hyperbola, I'll add and subtract something. 16 add பண்ணிக்கலாமா? ஏன் 16 add பண்ணனும்? I'll tell you, wait. Okay. I'm adding 16. My y square family பாரு. Adding 12 and subtracting 12. இங்க minus இருக்கு. Subtracting 12 and adding 12. Adding 12, subtracting 12. Here plus 16 panna minus 16 panna. Minus 44 as it is equal 0. Pari. Guys, ipo inga pa nalla paarare. Idu cancel panna. Idu cancel panna. Thirupi original equation dhaan vandum. Sir, how do you know that 16 add panna unakku eppadi theriyum na pare? I'll tell you.
எப்படி தெரியும்னா listen, இங்க பாரு 3 equations பாரு. இந்த green color bracketல இருந்து can I take 16 common? Can I take 16 common? 16 common எடுத்தா x square minus 2x plus 1. 16 ஆட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு perfect square வந்துரும். No problem. Yes, Joshua, it is totally fine. If you don't want to go, don't go. It's okay. Minus 3 common எடுத்து. Minus 3 common எடுத்தா y square minus 4y plus 4. இங்க பாரு. Then minus 60 so minus 48 பாரு. இது minus 48 தான இது. Now tell me here, see, which means what? Equal to minus 48 means I can write what? 16 into x minus 1 whole square minus 3 into y minus 2 whole square is equal to 48. Dividing with 48 on both sides. இப்போ dividing with 48 on both sides பண்ணா நம்மளுக்கு எப்படி வந்துரும்? Okay வா? This is the hyperbola equation. Yes or no? Hyperbola equation. Arey Joshua ji, I said no. Why are you putting the same message again and again, man? I said ungaloda ishtam rare, ungaloda ishtam. If you feel like it is waste of time, then no need of going for any unnecessary events at school. Sir, unfiltered course page la login panni poi math subject touch panni syllabus past class ellipse touch panna class video varudhu. Part 2 part 3 எல்லாமே வந்துரும்டா பாரு. Part 2 part 3 எல்லாமே வந்துரும். Class notes வேணுமா? என்னடா வேணும்? கிளாஸ் வீடியோ வேணும்னா டைரக்ட்லி யூடியூப்ல தான் பார்த்துக்கலாடா. உனக்கு கிளாஸ் நோட்ஸ் வேணும்னா அங்கே போய் பாரு. கிளாஸ் வீடியோ வேணும்னா யூடியூப்ல டைரெக்டாக லிங்க் இருக்குடா. நம்மளோட JEE வாத்தி சேனலில் போய் JEE வாத்தி சேனலில் போய் கோ டு த வீடியோ பிளேலிஸ்ட், எவ்ரி திங் வில் கம். நோட்ஸ் வேணும்னா அங்கே பார்த்துக்கலாம் அன்ஃபில்டர்டு அந்த JEE வேதாந்த் ஆப்பில். ஓகே, எஸ் சார். சார் இப்போ ஷிஃப்டட் ஹைப்பர்போலா மாதிரி இங்கே பாரு. Sir, shifted hyperbola means if the origin is, if the center is not origin da பாரு. சார் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் இப்படி இருக்கும்டா பாரு. இவரோட சென்டர் என்ன? 0,0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷிஃப்டட் ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா பாரு, x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square is equal to 1 பாரு. இது ஸ்டாண்டர்ட், இது ஷிஃப்டட். இதுக்கு சென்டர் 0,0. சார் சென்டர் 0,0 எப்படின்னா பாரு, சிம்பிள் லாஜிக் ஹியர். சார் x square minus y square, can I write this as x minus 0 whole square y minus 0 whole square? Yes or no da? இப்போ h, k center is what basically 0,0. இப்போ h, k என்ன? h, k is what your center here. Center என்னடா h, k. புரியுதா? இப்போ x square by a square minus y square by b square can be written as x minus 0 whole square minus y square by y minus 0 whole square by b square. இப்போ h, k place ல 0,0 தானே இருக்கு. 0,0 place ல h, k தானே இருக்கு. இவரோட சென்டர் 0,0 னா இவரோட சென்டர் h, k தானே இருக்கணும் obviously. Yes or no? So கொடுத்த பாரபோலா, கொடுத்த ஹைப்பர்போலா இப்போ நீ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு I'm adding and subtracting this. I'm adding and subtracting 16, adding and subtracting 12. அப்படி ஆட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல வந்துரும் பாரு. இப்போ சென்டர் சொல்ல முடியுமா? டைரக்டா சொல்லிக்கலாம் பாரு. வாட் இஸ் சென்டர்? நான் வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல I'll write this down. I will write in the next page. இங்க பாரு. Sorry, wait. I will write in the next page. என்னது? இங்க பாரு. இது என்ன? Just you take this as capital X and capital Y, right? Like this in terms of capital X and capital Y. புரியுதா? capital X square by A, capital Y square by B square is equal to 1. Sir, here capital X is equal to X minus 1 and capital Y is equal to what? Y minus 2. புரியுதா இல்லையா? 100% clear sir. இப்போ நீங்க பாரு,
capital X square by 48 है ना, 48 minus capital Y square by 16 is equal to 1. Okay, sir, here capital X is equal to small x minus 1. Capital Y is equal to capital Y and capital Y is equal to what? Y minus 2. Guys, ಇವರ ಜಾತಕಂ we should write. ಇವರ ಜಾತಕಂ we should write. ಪಾರಿ ಇವರ ಜಾತಕಂ ಎನ್ನ? ಇವರ ಜಾತಕಂ ಎನ್ನ? Center 0, 0. What is vertex? Vertices ಏನಡ? Plus or minus a, 0. Plus or minus a means what? A value root 48. Okay va? Foci na plus or minus a, e, 0. First eccentricity bari. What is eccentricity of this? Eccentricity capital S and capital EH. Capital E means eccentricity of this. 1 plus b square by a square. Capital B square by capital A square. Everything in terms of capital da. Capital B square is 16. Capital A square of 48. Sir, 1 by 3. 3 plus 1, 4. 4 by 3 means 2 by root 3. 2 by root 3. Very good, very good, very good. Sir, root 48 means what is A value here? Here A value na? Capital A value na? Capital A is basically root 48. Root 48 means what basically? 4 root 3. Capital B na? 4. Capital B is 4. Capital B is 4. Capital A is 4 root 3. Okay. Sir, report. Capital A is 4 root 3, right? Vandich. Foci enada? Foci A, 0 means what? Plus or minus A. A value na? Capital E, capital E, capital E. Capital A, E, 0. Capital A value enada? 4 root 3. E value enada? 2 by root 3. Into 2 by root 3, 0. This cancel around. So plus or minus 8, 0. Plus or minus 8, 0 is the foci. Very good. Next, ipo pari. In capital X square by A square minus capital Y square by 16 is equal to 1. In the hyperbola oda ஜாதகம் இது. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த x coordinate 0 இருக்கு. X coordinate என்ன basically x minus 1. So x minus 1 is equal to 0. And y minus 2 is equal to 0. அப்போ x value என்னடா 1 and y value என்னடா 2. So center என்ன 1, 2. Center என்ன 1, 2. Center of this hyperbola. Center of this hyperbola 1, 2. Pare. Very good. Ipo pare. Vertices and what are vertices? What we need to do here is x minus 1 is equal to plus or minus 4 root 3. Simply x minus 1 is equal to what? X is equal to 4 root 3 plus 1. 4 root 3 plus 1. Okay va? And y minus 2 na. You equate y minus 2 with 0 da. So y is equal to 2. So this is what your vertices of the shifted hyperbola. Jadaka means the details ra. Yes or no? Yes. Sir, foci is this sir. If you have a foci enada. In the shifted hyperbola foci enna. X minus 1 is equal to 8. Y minus 2 is equal to 0. X is equal to 9. Y is equal to 2. Okay, va. Small x and small y is the center. Small x and small y is basically vertices of shifted hyperbola. Small x and small y shifted foci. Shifted foci. Purida. How many did you know? Enna ஜாதகம் ரே ஒரே சும்மா உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காகவே நான் அப்படி டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேடா. ஓகேவா? ஜாதகம்னா டீடைல். ப்ளஸ் எடுத்தா இப்படி வந்துடும், மைனஸ் எடுத்தா இது வந்துடும். செக். ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பாரு. லென்த் ஆஃப் ஹூஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சிஸ். டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சிஸ் 2 root 3 சொல்றாங்கடா. டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சிஸ் மீன்ஸ் வாட்டா? இவரோட டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சிஸ் பாரு. இவரோட டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சிஸ் வேணுமா? 2 times of A. 2 times of A என்ன? 2 times of A என்ன? A is root 48. Root 48 means 4 root 3. I'm getting 8 root 3. Length of whose conjugate axis, which is 2 times of B.
2 times of 4 which is 8. This is correct. Whose center is 1 comma 2? Center is 1 comma 2 then par center in 1 comma 2 correct only. Eccentricity 19 by 3 ah. Okay. Eccentricity 19 by root 3 சொல்றாங்களா? Ha. 19 by root 3 வராது. Eccentricity is going to be what? Check same. Sir, I am from Vedanta Sankalp JEE English. Hi Saral. Saral Babu, hi Ra Saral Babu. Okay, wow. Absolutely. So eccentricity பார்த்துக்கலாமா? Eccentricity பாரு. Eccentricity என்னடா? Eccentricity நம்மளுக்கு eccentricity value நம்மளுக்கு 19 root 19 by 3 வருமா? Eccentricity பாரு. Eccentricity என்ன? Square root of 1 minus 1 plus 48 by what is 16 basically b square, right? B square is equal to a square. A square enna 3. So 16 directly I'll write here. Eccentricity is 19 by root 3 I got. 19 by root 3. But eccentricity will be 19 by root 3 varadu. Check. Sir, I am your sports friend. Puridaliya, tell me, did you understand? I am getting B and C options. Sir, length of whose transverse axis? Transverse axis is basically what? 2 root 3. But we are getting 8 root 3. 2a. Directrices, what you got? Vertices? Vertices is 1 plus or minus root 3, correct. Center is everything is cool, right? 2a. I'm getting 2a is 2 root 3. 2 root 3 is what right answer? Fan, enna fan. Guys, I think I made a small mistake. I feel here. Enna mistake pare. Enna mistake na pare. Here 3 da varum. 3. Then everything will be collapsing already. If you take this 3 is what right answer here. Pare 3. 16 by 48 3 dana vandrum. Keel enna is 48 varakudadu 3. This is 3. Then 2a means what? 2 root 3. This is correct only actually. 2a. 2a means what basically? A is what basically root 3. So 2 root 3. A option also correct. Eccentricity paathikalama. Eccentricity pari. Eccentricity is also going to be same pari. Eccentricity verena 1 plus b square by a square. In fact 1 plus 16 by 3 which is root 19 by 3 we are getting. This root 19 by 3 kuduthirukanga. Pari. They both are different ready. This whole root 19 by 3. This one the root 19 by 3 சொல்றாங்க. So D option வராது. Only ABC வந்துரும் பாரு. ABC is the right answer. Hi Raj, Selvaraj. Guys, புரியுதா? இங்க பாரு. இங்க இதெல்லாமே கொஞ்சம் இங்க mistake இருக்குடா பாரு. 48 வராது. This 48 will not come. Because of the 48 everything went wrong. Check. This 48 varakudadu. So eccentricity is obviously 2 root 3 only will come here. Eccentricity is 2 root 3 only da. This is 3. This eccentricity venuna pari. Eccentricity venuna 2 root 3 only will come. Okay, center is 1 comma 2. And vertices ena 1 plus or minus 4 root 3. 4 root 3 varakudadu. Inga paru vertices enada plus or minus
√3, 0. So இவருக்கு என்னடா tell me 1 plus or minus √3, 0. Vertices. Foci enna? Foci also will change. Foci also will change. Foci enna? Plus or minus AE, 0 இதுக்கு. Capital AE, 0. இதுக்கு என்னடா plus or minus capital A enna? Capital A enna? √3. E enna? 2 √3, 0. Which is plus or minus 2 means 6, 0. So we need to compare with what? We need to compare with what? Basically x minus 1 is equal to plus or minus 6, y minus 2 is equal to plus 0. So x is equal to plus or minus 6 plus 1. X is equal to plus or minus 6 plus 1, y is equal to 2. Purida. So we will be getting what? Foci. Foci 7, 2 one time, and another one is what? Minus 5, 2 one time. Why am I using backside of penna? Sometimes it doesn't write, so back time is fun. Are Kannanji, I'm government school, sir. September, October, November, December, I'm planned for JEE, but a lot of work, a lot of record work, practical writing. My school, practical work, practical record work irka. Okay, so you can manage it. Practical record work ellame you can get help from your friends. I don't know if I can say this, but you can get the help from your friends for small things and get it done. You can manage it. But JEE preparation vitakudadra. JEE preparation give up panakudadu. Sariya? Yes guys, understood or not? For shifted hyperbola eppadi irukunda? This is shifted hyperbola. Iga pari, ivoda center 0, 0 na ivoda center h, k. Okay, everything you write the jadagam of this first. First you write the jadagam of capital X. Pari. First you write the jadagam of this guy. Adula x coordinate you replace with x minus 1. Y coordinate you replace with what? Y minus 2. Simple logic. Even detail is all. You write the jadagam of this. Every jadagam you write. I wrote the jadagam of this guy. If the x coordinate ke 1 add pananu, y coordinate ke 2 add pananu. X coordinate 1 add pananu, y coordinate ke 2 add pananu. You wrote x coordinate enna 6, 0 pari. You wrote x coordinate ke plus 1 add pani pari. Y coordinate ke plus 2 add pani pari. Avada. Simple. Unakku shifted hyperbola oda jadagam enuna every time. First you find out the jadagam of this guy. Ivoda jadagamla x coordinate ke 1 add pani pari, y coordinate ke 2 add pani pari. So that you will be getting jadagam of this hyperbola. Simple logic. Hyperbola you same, ellipse you same da. Parabola you same da paniyaj. So sport fan sir, do you play a sport? Yes Rachintu. Okay ba? Yes. Sir, this question is also same. You need to do this as homework. Okay ba? You need to do this as a homework. Next concept pathina, position of a point with respect to hyperbola. Sir, pen is dancing. Gapari. Position of a point with respect to hyperbola. Position of a point with respect to hyperbola, basically this is hyperbola. Pari. Sir, in the hyperbola with respect to point pathina, point P can be here, point P can be here, point P can be inside the parabola also, inside the hyperbola also. Pari, the hyperbola equation da. In the point or coordinate, let us take it as x1, y1. Okay, sir, B will be talking about S1. S1 na basically what? X1 square by A square minus y1 square by B square minus 1. If S1 is greater than 0, if S1 is less than 0, same concept ellipse marida pananu. Outside of the hyperbola, inside the hyperbola, idanna on the hyperbola, on the hyperbola, on the hyperbola, on the hyperbola venada. If S1 is equal to 0 on the hyperbola, less than 0 inside, greater than 0 outside. How do I revise 11th portions quickly? JEE Vathi channel videos, 11th class videos already. 11th class, whatever the videos we have, 11th syllabus ke mele enna portion irukumo, the first figure out panni whatever you have backlog in, on the particular video pathri, you can clear all the backlogs. Purida?
first figure it out, what are the backlogs you have. அது figure out பண்ணக்கப்புறம் come to JEE Vathi channel. Okay வா, we have lot of videos on 11th syllabus. Come and watch. Definitely you will get so much of clarity. What is a Jadagam? Arey Jadagam na details details. Jadagam na details. தமிழ்ல நீங்க ஜாதகம்னா சொல்லுவீங்க பாரு. இந்த பேரபோலோட ஜாதகம் இது. இந்த பேரபோலோட ஃபோக்கை என்ன, சென்டர் என்ன, ஓகேவா? புரியுதா? லென்த் ஆஃப் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் என்ன, டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன, லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் என்ன, சென்டர் என்ன, இந்த டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா ஐ எம் காலிங் இட் ஆஸ் எ ஜாதகம். இன் ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா ஜாதகம். ஓகேவா? Arey RRQ, when I wrote JEE exam, there was no percentile, man. Why are you posting same message? There were marks. Okay, va? Okay? Yes. Sir, ipo in the hyperbola pari 5 comma minus 4 in the hyperbola pari. In the hyperbola enada x square by, in the hyperbola point is this point x1 comma y1. Idana s. S means what basically? X square by 1 by 9 minus y square by 1 is equal to 1. S1 means what basically? In the point போடணும். S1 என்ன basically? x1 square by 1 by 9 minus y1 square by 1 minus 1. புரியுதா? இப்போ S1 இந்த point போடு. x1 என்ன basically? What is x1 டா? x1 என்ன 5 ஆ? So 25 by 1 by 9 minus 4 whole square 16 minus 1 simplify பண்ணி பாரு. 225 minus 17. So we are getting somewhere positive. So can I say here, so since S1 is greater than 0, point lies outside. How to solve like you? Location practice பண்ணு. எப்படி சால்வ் பண்ண practice பண்ணாதான் வரும். சரியா? Yes or no guys? Yes. So line and hyperbola we'll discuss in the next class. We'll see this concept in the next class da. சரியா? Position of a point with respect to hyperbola la S1 positive na outside, less than 0 na inside, equal to 0 na on the hyperbola. இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த ஹைப்பர்போலா போட்டா நமக்கு பாசிட்டிவ் வந்துட்டு இருக்கு. S1 பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கும்னா ஹைப்பர்போலாக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு this will be outside somewhere here. The point will be somewhere here. In the point will be somewhere here. Okay guys, நமக்கு கிளாஸ் இருக்குடா இப்போ. That's it for today. Hope you enjoyed the class. Revise everything da. Shifted hyperbola, details of hyperbola, focal length enna, questions eppadi solve panniyaachu, advanced questions eppadi solve panniyaachu. Okay va? Na solradhu புரியுதா? Few properties we have seen and the properties eppadi. Okay va? How are we connecting the table? And the table solliyaachu illaya, the table la details of hyperbola. We call it as a jadagam. Chintu style la jadagam sollanum. And the jadagam na details da. And the details varlana custom airunda. First உனக்கு அந்த diagram terminology, I mean the tracing the hyperbola, அந்த ஹைப்பர்போலால ஹைப்பர்போலோட diagram நீட்டா தெரியணும். ஆரிஜின்ல இருந்து சென்டர்ல இருந்து vertex distance என்ன, ஓகேவா, distance between foci என்ன, vertex எங்க இருக்கும், length of latest rectumனா என்ன, நான் சொல்றது புரியுதா, transverse axis என்ன, conjugate axis என்ன, இது டீடைலா தெரியணும்டா. அது தெரியலனா கஷ்டமாயிடும். questions புரியாது. questions you will understand the question but apply பண்ண முடியாது. So terminologies நீட்டா தெரியணும். அந்த terminologies எப்படி லொகேட் பண்றது, டயக்ராம்ல அந்த terminology focus எங்க லொகேட் பண்ணணும், டைரக்ட்ரிக்ஸ் எங்க லொகேட் பண்ணணும், length of latest rectum எப்படி லொகேட் பண்றது, what does it mean, டீடைலா தெரியணும். Right? Yes, that's it for today guys. We'll meet in the next class. So please do subscribe the channel da. So for getting the beautiful content like JEE Unfiltered crash course and the beautiful content வேணும்னா கண்டிப்பா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் you will be getting the access. சரியா? ஸோ மறக்காம டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கடா. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி
Okay, wow. If you like the session, smash out the like button. Okay, so that's it for today. We'll meet in the next class. Until then, tada, bye bye, good night, have a nice day. Love you all, my dear chintos. One hour.